Now we are getting closer to the start of the action in this final in Dubai, final of the World T20, Australia versus New Zealand, and of course we now know that Australia have won the toss and done the obvious thing, which is to stick New Zealand in to bat first and chase later, which has been the way that every team has won in Dubai so far in this tournament. In fact, already there are social media comments suggesting that Australia have already won this World T20. We'll ignore that for now and hope that over the next 3 or 4 hours or so the action maybe tells a different story, maybe tells a story that has ebbs and flows and excitement all the way through. So let us just confirm the teams for you. The one obvious change was in the New Zealand team. Australia, as Aaron Finch said, we're staying the same, mate. New Zealand, though, had to make a change. That freak injury to Devon Conway as he punched his bat as he got out the other day and broke a hand, broke a finger, means that Tim Seifert comes in at number 5 there. He's a handy replacement. He can bat, he keeps wicket. He's a more orthodox keeper compared to Devon Conway. But the guys who did the job, apart from that, in that semi-final against England, are all still there. And it looks a strong batting line. Mitchell was the man of the match in that game. And we know what Guptill can do. We certainly know what Williamson can do. Phillips is ever eager. Neesham, the man who struck all those sixes towards the end of that game to basically change the course of the game. This is a very, very competitive side, and their fielding is always strong. As for Australia, well, they will think, no doubt, that they have got the advantage by winning the toss and bowling first. But as we said at the start of this show, both those semi-finals could easily have gone the other way if those closing overs hadn't seen the sixes flowing, if balls maybe had been caught rather than going for 6, and that's what could happen in any game, including this final. Finch and Warner then at the top of the order. Marsh is good at 3. Maxwell has done very little with the bat so far. Likewise, Steve Smith, a little bit out of the runs. Stoinis and Wade were absolutely outstanding in that semi-final. And then you have the main part of the bowling attack. Cummins, Stark, Zampa, Hazelwood. Excellent seam, excellent spin from Zampa. And they will think, as I say, they have the advantage from having won the toss and having stuck New Zealand into bat first. But only time will tell. Unfortunately, as I say, the stats that we've shown you earlier in the programme about winning games in Dubai in this tournament suggest that batting second is the way to go. The stats also, Sana, of World Cup finals, of T20 World Cup finals, also have a bit of a trend that might support the same or a very similar theory. Yeah, so all the people who are supporting New Zealand, yourself and Rashid Khan, there's another bad news for you. Rashid Khan, Rashid Latif, what's going on? Sorry. Yes. So I think with the bad news, there's a slip of tongue also. So with the T20 World Cup finals, if you can see the graphic here, out of the 6 World Cup finals winners, 5 of them have won the toss. So in 2007, Pakistan were the runners-up. India won the toss, India won the match. In 2009, Sri Lanka won the toss, but Pakistan chased it. So that was the only match where the toss didn't have a say. But after all those matches, 2010, 2012, 2014, 2016, जिस भी टीम ने टॉस जीता है वही टीम फाइनल भी जीती है, जिसमें चेज और डिफेंस ऑब्वियसली फ़र्क रहा है. पर दुबई को अगर हम दोबारा से देख लें, यहाँ पे दुबई के जो मैचेस रहे हैं इवनिंग गेम्स, उसमें 9 के 9 मैच जो जिन्होंने बैटिंग सेकंड की है वही जीते हैं. So hugely in favor of Australia. It is time to buck the trend of history. We would want to, actually. We need to balance out these stats a bit. And of course, that point about New Zealand, if they can be brave enough to put runs on early in the power play, good enough to build through the middle, good enough to really build at the end, that gives them a chance of putting the right sort of total on the board that can be a challenge. But we will find out, we will see. We've still got a bit of time to have a look at some of the key players. We were looking at the spin, and quite rightly, I think everyone agrees that spin has been vitally important in this tournament. We looked at Australia's spin. We can have a quick look at New Zealand's spin as well. Ishodi as the wrist spinner is likely to have more effect, but Mitchell Santner as just a clever bowler. He knows what he's doing. Wherever he's asked to bowl, be it at the start, in the middle, he can do his thing. But it's the flexibility again. And this is Sodhi, who has the ability, of course, to turn the ball both ways. That always adds that extra dimension to the spin ball. This is why the wrist spinners, including Rashid Khan, have been so, on our left here, have been so effective all the way through this tournament.
And it's the wicket-taking ability that makes the difference, I think. Of course. اور سب سے پہلے اپالوجی برتھ ڈے بوائے کے ساتھ کہ آپ کا نام میں نے غلط 2 بار لیا. اچھے پلیئر کے ساتھ ملایا یہ آپ راشد خان ون آف دی گریٹسٹ پلیئر ہے نا. چلو یہ تو اچھا برتھ ڈے پریزنٹ ہو گیا. تو راشد بھائی اس سعودی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول اگین بہت زیادہ ہے کیونکہ شاداب نے 4 آؤٹ کیے اسی گراؤنڈ پہ, اور اس سے پہلے بھی لیگ اسپن پہ اسٹرگل کر تھوڑا سا. اگر یہاں پہ باؤنس ملتا ہے, تھوڑی ڈرائی پچ لگ رہی ہے تو بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. اسپیشلی جو ہم دیکھیں اسٹارٹ دیکھیں رائٹ ہینڈ کے خلاف بہت ہی امیزنگ ہے, لیکن لیفٹ ہینڈ پہ ان کا 40 کا ان کا ایوریج ہے, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا وری سائن ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پہ اگر باؤنس ملتا ہے, یہ روہت شرما کو آؤٹ کر چکے ہیں کافی دفعہ, وراٹ کوہلی کو آؤٹ کر چکے ہیں, تو بہت کی بالر ہوں گے یہ ولیمسن کے لیے. بالکل بہت کی بالر ہوں گے. مچل سیٹنر کو ذرا کم استعمال کیا ہے, اور آج دیکھنا ہوگا کیونکہ اوبویسلی بڑا میچ ہے. اظہر بھائی ایکسپیرینس ان کے پاس ہے, کلیور بالر ہیں, تھنکنگ بالر ہیں, کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. وہ بھی بڑے ان کے جو بھی 1 اوور کراتے ہیں, 2 کراتے ہیں, 3 کراتے ہیں, بڑے کروشل ہوں گے وہ اوورز بھی. ڈیفینیٹلی کافی سینسیبل بالر ہے, کافی اس کو پتہ ہے بالنگ کا, اور آئی تھنک کہ ولیمسن کو اس کو اوور کروانے چاہیے. وہ ایسا بالر ہے, آئی نو کہ ہم میچ اپس کی بات کرتے ہیں, لیکن دبئی میں ایک ایسی وکٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ, اگر آپ پی ایس ایل میں دیکھیں آپ, جو ہماری کوئٹہ کی سکسیس ہے وہ لیفٹ آرم اسپنر کے اوپر ہی تھی. اس میں لیفٹ آرم زیادہ کامیاب ہیں دبئی کے اس پہ. ٹھیک ہے, پاور پلے میں 2 فیلڈر آؤٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بالر کو کرنا, لیکن پاور پلے کے بعد ان کو ڈیفینیٹلی یوز کرنا چاہیے. اگر آپ دونوں لیگ اسپنر کا ڈفرینس دیکھیں, ہم نے سعودی کی بھی بات کی, ہم نے زیمپا کی بھی بات کی, تو زیمپا کی جو اگر پچ میپ دیکھیں گے آپ, جو اس کی لائن ہے وہ بہت فلر ہے. سعودی کا جو ہے کہ لیفٹ ہینڈر پہ جو اس کا اسٹرائک ریٹ اس وجہ سے جو ایوریج ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لمبے ہیں, ان کا بال باؤنس ہوتا ہے تو اسکوئر آف دا وکٹ ان کو رنز ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی یہ پرابلم ہے. رائٹ ہینڈر کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کراس دا لائن کھیلتے ہیں, اس وجہ سے ان کا سکسیس ریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس دونوں چیزوں میں سے تو ان کا اکانومی ریٹ جو ہے رائٹ ہینڈ کے خلاف 8.6 کا ہے اور لیفٹ ہینڈ کے خلاف 6 پوائنٹ سمتھنگ کا ہے. تو یہ چیزیں بھی کافی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. اور سینٹر کی بات کی آپ نے, از اے کوالٹی بالر, اس کو جو پیس کو ویری کرتا ہے نئے بال سے, جو بال کو اندر بھی لے کے آتے ہیں, تو ہی از اے کلیور بالر. اور عمر بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ان دونوں بالرز کے حوالے سے جو مڈل میں بہت امپورٹنٹ ہوگی نیوزی لینڈ کے لیے؟ بالکل, میرے خیال سے آج کے میچ میں جو نا آپ کو سینٹر کے جو اوورز ہے وہ بہت امپورٹنٹ, جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ کچھ پلیئرز ان کے ہیں کہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, اسپیشلی جو فنچ ہے اور جو مارش ہے وہ اسپنر پہ. میرے خیال سے دونوں کا جو نا استعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ کے جو آپ کے پاس جو آپشن آ جاتے ہیں فاسٹ بالر کے, تو آپ کو یہ جو مین بالر ہے اس کے اوور بڑا ضروری ہے. مڈل کے اوور میں ان کو وکٹیں لینی ہوگی, تبھی یہ آگے فائنل جیت سکتے ہیں. So Australia batters had struggled against leg spin in this tournament, especially we saw against Shadab Khan. He took 4 wickets against them. So Ish Saudi would be looking at that, and Santner's over will be very crucial as well. He's a thinking bowler, big occasion. He's got all the experience. Yeah, I agree entirely. Vital stuff. Right, there's a mystery, and the mystery is called Glenn Maxwell. Enigma. He's a mystery wrapped up in an enigma, wrapped up in another mystery, wrapped up. He's the sort of character who we always say at the start of a tournament could make a big difference. He's made no difference apart from a few decent overs. His scores are what? 18-5, 6, 0 not out, 0 not out, and 7. For the big show, there's an empty marquee here. There's a Big match. There's still a match to go. Big match player, big You show. never know, yeah. Those are the Big show. Those are the stats so far, but as Vivian, you are saying, Yeah, this can be the match. Yeah, but what I'm so impressed with, and my man of the match before this whole this final begin, would be the fact just hearing Captain Finch when he comes out with, "We'll have a bowl, mate." To me, there's a confidence about that. When he says it, there's no hesitation, and he believes that is an opportunity for them to go and do their thing. Here we have Glenn, the enigma, trying to play a delivery and not getting his foot quite to the pitch, playing across the line. There he goes again. Didn't quite put all the maximum power, which I think he had. Held out. But you never know. Still a match to go. He's an individual. Here he goes again. Shot. Especially the big show.
Well, I mean, these are the risks that people take in T20, aren't they? He's a risk taker. And He's a risk yeah, taker. he's done it successfully elsewhere. Although, is he not still one of these players that has a sort of run of purple patch and a run of form and then disappears for a while? I mean, that seems to be the way it goes. Rashid? पूछ रहे हैं कि पर्पल पैच की बात कर रहा था वो कह रहे हैं वो उसी तरह के प्लेयर लगते हैं कि एक दफा से पर्पल पैच आता है और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं कुछ ऐसे जैसे हमने फखर की बात की थी ना बिग मैच प्लेयर इनका बिग मैच अब आया फाइनल आया और ये बिग मैच प्लेयर लाइक फखर तो ये यहाँ पे आया देखिए इन्होंने गलत शॉट्स मारी हैं ये इनका स्टाइल है खेलने का तबरेज को मारी इन्होंने शादाब को मारी उस वक्त क्रिटिकल पोजीशन थी इनकी टीम की लेकिन इनको परवाह नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि इनकी जो जगह है वो सीमेंटेड है आप समझ रहे हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर भी है ये रिलाई करते हैं इनकी टीम कि ये हमारे लिए परफॉर्म करे जिस तरह से मैथ्यू वेट के लिए उन्होंने वेट किया और स्टॉइनस के लिए भी उन्होंने परफॉर्म किया और बिग मैच निकाल के दिया उनको यहाँ पे लेके आए दोनों मे भी आज ये पर्पल पैच हट जाए और ये बड़ा एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाए पर्पल पैच तो लाना है राशिद भाई वापस बताएं देखें इम्पैक्ट प्लेयर्स का ना T20 फॉर्मेट में हम जो बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का जब हम T20 में बात करते हैं जैसे हम आसिफ अली की बात करें हम इनकी बात करें तो ये आपको ना 10 में से 2 मैचेस जितवाएंगे 3 मैचेस जितवाएंगे बाकी जो है आपके बाकी 10 प्लेयरों का काम है तो ये ऐसे हैं कि जैसे आप बिग मैच प्लेयर जब बड़ा मैच आएगा प्रेशर का मैच आएगा उसमें एक ऐसी इनिंग्स खेल देंगे कि जो हर वक्त इनके फेलियर्स आप भूल जाएंगे इनकी वो इनिंग्स जो है ना वो आपको याद रह जाती है कि आपने 20 बॉल पे 50 रन कर दिए और इस तरह का स्विच हिट पे आपने छक्का मार दिया चौका मार दिया तो वो याद रहता है लोगों को हमारी मेमोरीज जो है ना वो लोगों की बहुत कमजोर है बिल्कुल Okay, I think the time for talking has finished. It's finished. I think the time for action is almost upon us. It's about, 8-9 minutes before the first ball will go down in Dubai. So let's go now to Dubai and just catch the last of the preparations, the anthems, and just savour the atmosphere. We'll see you later. I've seen some India, Pakistan shirts knocking around.